So, okay, today's class is recombinant DNA technology. So, it is otherwise called genetic engineering. Okay, so what is genetic engineering? It involves the manipulation of genetic material, that is the DNA, to achieve the desired goal in a predetermined way. So, here we can edit the gene and we can insert it into another genome, so that we can get the product which we want in very high amount. అంటే మనకు నచ్చిన ప్రోడక్ట్ని హై అమౌంట్లో హై క్వాంటిటీలో పొందడానికి మనకు ఆ ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే జీన్ని ఒక ఆర్గనిజం తీసుకొని ఇంకొక ఆర్గనిజంలోకి ఇన్సర్ట్ చేసి, సో మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ని మనము వెరీ ప్యూరిఫైడ్ ఫామ్లో ఇన్ హై క్వాంటిటీ మనం పొందే ఒక విధానమే రికాంబినెంట్ DNA టెక్నాలజీ ఆర్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, సో కటింగ్ ఎ జీన్ అండ్ ఇన్సర్ట్ ఇట్ ఇంటూ అనదర్ జీనోమ్ అండ్ గెటింగ్ ద డిజైర్డ్ గోల్, మనకు కావాల్సింది మనం సాధించుకోవడం. ఓకే, సమ్ అదర్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ engineering are, so gene manipulation, recombinant DNA technology or rDNA technology. It is also known as gene cloning or molecular cloning. It is also known as genetic modifications, new genetics. Okay, so these are the some other names of recombinant DNA technology. So in general, we call it as genetic engineering or recombinant DNA technology. Okay, so here, so the present day DNA technology or rDNA technology has its roots in the experiments performed by Boyer and Cohen. You remember these two names. In 1973, so they successfully recombined two plasmids. Okay, so two plasmids, their names were PSC 101 and PSC 102. Okay, so and cloned in a new plasmid in E. coli. So in 1973, Boyer and Cohen, two scientists, so they cut, this is one plasmid, this is another plasmid, both are DNAs. ప్లాస్మిడ్ అంటే ఏందో కాదు, డిఎన్ఏ. ఇదొక సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ, ఇదొక సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ. సో ఒకదాన్ని కట్ చేసి ఇంకో దాన్ని కూడా దాని దగ్గర కట్ చేసి రెండింటిని సింగిల్ డిఎన్ఏగా, అంటే దీనిలో నుంచి కొంత పార్ట్ తీసి దీనిలో ఇన్సర్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ వాజ్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ ది జెనెటిక్ engineering. Okay, so and after formation of a new DNA or chimeric DNA or RNA DNA, you can also call. So the DNA is inserted into E. coli and they cloned into many number of copies. So that was the first case. Okay, so this made the real beginning of modern rDNA technology and laid foundations for the present day molecular biotechnology. Okay, so point one, right? So then, recombinant DNA technology broadly involves the following stages. Recombinant DNA technology లో మనకు మెయిన్ గా ఈ స్టెప్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఏంటి అవి? సో ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ డిఎన్ఏ విచ్ వి వాంట్ టు క్లోన్. సో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే, ఏ డిఎన్ఏనైతే మనము సెపరేట్ చేయాలనుకున్నాము, ఏ డిఎన్ఏ యొక్క ప్రోడక్ట్ మనం పొందాలనుకో ఫస్ట్ దాన్ని సెపరేట్ చేయాలి. అది ఏ జీవిలో అవుతుందో దాన్ని ఐసోలేట్, సెపరేట్ చేయాలి. ఓకే, సో తర్వాత ప్రాపర్ వెక్టర్ని, అంటే ఈ కట్ చేసిన డిఎన్ఏని మోసుకెళ్ళే ఒక క్యారియర్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కైమెరిక్ డిఎన్ఏ అంటే ఈ వెక్టార్ డిఎన్ఏని కట్ చేయాలి,
దీన్ని మనం కరెక్ట్గా రెడీ చేసుకోవాలి. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేయాలి. అప్పుడు మనకు rDNA లేదా కైమేరిక్ డిఎన్ఏ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. rDNA అన్న కైమేరిక్ డిఎన్ఏ అన్న ఒకటే. ఇప్పుడు మనకు హైబ్రిడ్ డిఎన్ఏ లేదా కైమేరిక్ డిఎన్ఏ rDNA ఫామ్ అయింది కదా. సో దాన్ని ఏదైనా ఒక మైక్రో ఆర్గానిజం లైక్ ఈకోలై లాంటి ఒక యానిమల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసి దాన్ని మనము కల్చర్ చేయడం వల్ల మనకు కావాల్సినన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కైమేరిక్ డిఎన్ఏస్ లేదా దాని ప్రొడక్ట్స్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ క్లోనింగ్ ఆఫ్ కైమేరిక్ డిఎన్ఏ. సో దీస్ ఆర్ ది స్టెప్స్. సి, this is a DNA which is commonly used. DNA is plasmid DNA. This is human DNA, for example. Okay. So here from this human DNA, okay, so we need this part from here to here. So we cut here with the help of an enzyme called restriction endonuclease here and here. Okay, here in this plasmid, which is a vector, okay, we use similar kind of restriction endonuclease. So that cut this plasmid to produce this kind of, sticky ends. So due to presence of these sticky ends, okay, so it can go there, it can join with this. So annealing means combining. In a solution, they both are placed, so they will be combined. So these gaps, small gaps, are filled by DNA ligase enzyme. So now this DNA is called rDNA. rDNA, chimeric DNA. Okay, hybrid DNA. ఇది ఒకటి యానిమల్ది, ఇది ఒక యానిమల్ది. కాబట్టి దీన్ని హైబ్రిడ్ డిఎన్ఏ అంటాం, రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ అంటాం, కైమేరిక్ డిఎన్ఏ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ద రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ఇస్ ప్రిపేర్డ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ డిఎన్ఏ. సో ఐసోలేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ is achievable by cleaving or cutting by a group of enzymes called restriction endonuclease enzymes. ఓకే, ఇందాక మనం ఏదైతే చూసినామో ఈ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ వల్ల సో దీన్ని కట్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఆ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ ఎలా ఉంటుంది, సో వాట్ ఆర్ ఇట్స్ సాలియంట్ ఫీచర్స్ ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, సో ఇట్ వాజ్ ఒరిజినల్లీ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ ద బ్యాక్టీరియా దట్ రెస్ట్రిక్ట్స్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ వైరస్. సో ఇదేంటి అంటే యాక్చువల్గా దీన్ని బ్యాక్టీరియాల్లో కనుగొన్నారు ఫస్ట్. ఇది రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ అని ఎందుకన్నామంటే ఫస్ట్ బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎండోన్యూక్లియస్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, సో ఏదైనా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అనుకుంటాం, లైక్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ. సో ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏ సింగిల్ స్ట్రాండ్ డిఎన్ఏ అనుకుంటాం. సో ఎండోన్యూక్లియస్ అంటే ఇక్కడ ఎండింగ్స్ లో కట్ చేయదు. ఓకే, సో మధ్యలో ఈ ఏరియాలో కానీ లేదా ఈ ఏరియాలో కానీ లేదా ఈ ఏరియాలో కానీ కట్ చేస్తుంది అని ఎండోన్యూక్లియస్ అంటాం. సో ఈ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ బ్యాక్టీరియాలో ఉంటుంది. సో ఆ బ్యాక్టీరియాలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ అంటే బ్యాక్టీరియా పైన అటాక్ చేసే వైరస్ లోని డిఎన్ఏని అది రెప్లికేట్ కాకుండా అది రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, దాన్ని బ్రేక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో రెస్ట్రిక్ట్స్ అంటే దాన్ని అక్కడ ఆపుతుంది అనమాట. ఇట్ ప్రివెంట్స్ ఇట్స్ రెప్లికేషన్. సో దట్స్ వై ద నేమ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ వాజ్ గివెన్. So until now about 400 restriction enzymes were isolated from different organisms. So it is not. The nomenclature of restriction endonuclease is done by a standard procedure. Okay, so వాటికి ఎట్లా పేర్లు ఇస్తాం మనం రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ కి అంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ reference to the organism from which they are isolated. With particular with reference to organism from which they are isolated. Okay, so the first letter of enzyme denotes
the genus of the organism from which the enzyme was isolated. ఓకే, రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ యొక్క ఫస్ట్ లెటర్ ఏముంటుంది అంటే ఏ ఆర్గనిజం యొక్క ఆర్గనిజం నుండి దాన్ని ఐసోలేట్ చేశామో దాన్ని ఫస్ట్ లెటర్ గా వాడతాం. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ 2 లెటర్స్ అవి దాని యొక్క ఫస్ట్ లెటర్ జీనస్, సెకండ్ 2 లెటర్స్ ఆ యానిమల్ ఆర్గనిజం యొక్క స్పీసీస్ లోని 2 లెటర్స్ ని మనం వాడతాం ఆఫ్ దట్ బ్యాక్టీరియా ప్రొకార్యోట్. నెక్స్ట్, ఎ సబ్ యూనిట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై ద స్ట్రెయిన్. సో ఇప్పుడు కొన్ని బ్యాక్టీరియాలకి స్ట్రెయిన్ 1, స్ట్రెయిన్ 2 అని ఉంటాయి. అట్లా సబ్ యూనిట్ అనేది యాడ్ చేస్తారు వేర్ ఎవర్ నెసెసరీ. ద ఫైనల్ నెంబర్ ఇండికేట్స్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్. ఓకే, సో లాస్ట్ది దాని ఆర్డర్ని మనము ఫస్ట్ టైంలో కనుక్కున్నారా, మొట్టమొదటిసారి సెకండా థర్డా ఇట్లా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇకోఆర్ఐ అనేది జనరల్ గా ఒక రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్, కామన్లీ యూజ్డ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్. సో ఇట్ వాస్ derived ఫ్రమ్ ది ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ ది ఎస్చెరిషియా కోలై బ్యాక్టీరియా. సో ఇది జీనస్ లోని ఫస్ట్ లెటర్ తీసుకున్నాం. తర్వాత స్పీసీస్ లోని 2 లెటర్స్ ని నెక్స్ట్ తీసుకున్నాం. తర్వాత ఏంటి ఏమన్నాడు, స్ట్రెయిన్ అన్నాం, ఆర్ ఫర్ రఫ్ అన్నమాట. ఓకే, సో దానికి కోట్ ఉంటుంది అనే దాన్ని క్యాప్సూల్ ఉంటుంది దానికి బేస్ గా. సో దాని యొక్క స్ట్రెయిన్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్. ఓకే, సో అది ఆర్ అనే దాన్ని వాడడం. లాస్ట్ ఇది ద ఫైనల్ నెంబర్, ఇది ఇది ఐ కాదు, ఇది రోమన్ నెంబర్ 1. సో ఐఏ బట్ రోమన్ నెంబర్ 1, రైట్. సో ఆ రోమన్ నెంబర్ 1 ఇండికేట్స్ ఇట్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిస్కవరీ. ఓకే, సో అదే విధంగా వైల్ హెచ్ఏఈ, ఓకే, హీమోఫిలస్ ఎజిప్టికస్ అనే ఒక బ్యాక్టీరియా నుంచి హెచ్ఏఈ3 అనే దాన్ని ఐ2 యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ఓకే హెచ్ఏఈ3, ఇక్కడ దీనికి స్ట్రెయిన్ లేదు. ఓకే, సో హిమోఫిలస్ ఎజిప్టికస్ అనేటువంటి దాని బ్యాక్టీరియాలో ఫస్ట్ లెటర్ జీనస్ నుంచి, 2 లెటర్స్ స్పీసీస్ నుంచి, అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిస్కవరీ. ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ లేదు కాబట్టి ఆర్డర్ ఆఫ్ డిస్కవరీ డైరెక్ట్ గా వాడడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద నేమింగ్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ ఇస్ గివెన్. So these are the different kinds of restriction endonuclease enzymes. EcoRA from Escherichia coli, BAM, HI, Bacillus amyloliquefaciens, HAE3, Haemophilus aegypticus, HIND3, Haemophilus influenzae. So not type, not 1. So nocardia otitis. Okay, సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేసెస్ లో అవి ఒక పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ దగ్గర మాత్రమే ఇవి కట్ చేస్తాయి. కట్ చేసి సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో బ్యామ్ అనేది ఇక్కడ జీజీ మధ్య. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏఏటిటిసి, ఓకే, లేదా సిటిటిఏఏ, సిటిటిఏ ఎప్పటికి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తాను. సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ అంటాం. చూడండి, సో ఏఏటిటిసి, ఏఏటిటిసి. సో బోత్ డైరెక్షన్ ఎటు చదివినా సిమిలర్ గా ఉంటుంది. లేదా చూడండి, సిటిటిఏఏ, సిటిటిఏ. సో దీన్ని పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ అంటాం. సో ఒక్కొక్క రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ కి ఒక్కొక్క రకమైన పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ దగ్గర కట్ చేసే నేచర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దెన్ సో ఈచ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ కెన్ స్పెసిఫికల్లీ రికగ్నైజ్ ఎ షార్ట్ sequence 4 to 7 base pairs of DNA for cleaving. Okay, so
ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 5 అంతే. సో 4 to 7 న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ పొడవున్న ఒక పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ లో ఎట్ పాలిండ్రోమిక్ region. Okay, the spliced DNA fragments may have staggered cuts to produce sticky ends. Okay, or blunt ends. ఇక్కడ చూడండి 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. సో BAM-HI అనేది కట్ చేయడం వల్ల, ఓకే, సో GCCTAG అనేది ఒక కట్, GATCCG అనేది ఇంకో కట్. సో ఈ రకంగా స్టిక్కీ ఎండ్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఈజీగా అతుక్కునే ఒకవైపు ఫ్రీగా ఉండేటువంటి ఎడ్జ్ ఉండేటువంటి ఎండింగ్స్ ని స్టిక్కీ ఎండ్స్ లేదా స్టాగర్డ్ కట్స్ అని పిలుస్తాం. లేదా బ్లంట్ ఎండ్స్ అంటే ఇట్లా మధ్యలో ఇట్లా ఉండడం. కాకపోతే మనకి rDNA టెక్నాలజీలో స్టిక్కీ ఎండ్స్ గా ఫామ్ అయినటువంటి డిఎన్ఎస్ యూనో డిఎన్ఎస్ మాత్రమే దే ఆర్ యూస్ఫుల్ మోస్ట్లీ. ఓకే, సో ఎందుకంటే అవి ఈజీగా అతుకుంటాయి. DNA fragments with sticky ends are particularly useful in rDNA technology. The fragmented DNA pieces can be isolated by techniques such as agarose gel electrophoresis. సో మనం ఇక్కడ ఏమనుకున్నాము అంటే, ఇక్కడ మనం కట్ చేసినప్పుడు ఇది జీన్, ఇలాంటి ముక్కలు చాలా చాలా పెద్ద DNA ఉంటుంది కాబట్టి సో చాలా ముక్కలు ఫామ్ అవుతాయి. ఆ ముక్కల్లో నుండి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోఫోర్సిస్ అనే ఒక ప్రాసెస్లో ఫామ్ అయిన ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అన్నిటిని సెపరేట్ చేసి దీనికి అతుక్కునేటువంటి ఒక ప్రోబ్ని అందులో ఎలక్ట్రోఫోర్సిస్ మీడియంలో ఉంచితే అది వెళ్ళి దీనికి అతుక్కొని, ఓకే, సో మనకి ఇమేజ్ అనేది మానిటర్ పైన చూపిస్తుంది. సో ఆ రకంగా దాన్ని సెపరేట్ చేస్తాం. ఓకే, సెపరేట్ చేసి వాటిని ఆ రెండింటిని ప్రోబ్ని దాని నుంచి సెపరేట్ చేసి అప్పుడు దాన్ని మనం దీనికి అటాచ్ చేయడానికి వాడతాం. ఓకే, సో దెన్ అగరోజ్ ఎలక్ట్రోఫోర్సిస్. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. సో పర్టికులర్లీ మనం ఏం వాడతాము అంటే ఫాస్ఫేజ్ రిమూవ్స్ ఫాస్ఫేజ్ DNA ligase ఒకటి, DNA polymerase 1 అవసరం, అవసరం లేదు. Restriction enzymes, reverse transcriptase which synthesizes DNA from RNA, and tag DNA polymerase that is used in polymerase chain reaction. Okay, so these are some important enzymes. So selection of vector. ఇప్పుడు మనకి ఇందాక డయాగ్రామ్ లో దిస్ ఈజ్ వెక్టర్, దీని పని అయిపోయింది. మనం ఐసోలేట్ చేసినాం, సెపరేట్ చేసినాం. ఇప్పుడు మనకు ఈ వెక్టర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది నెక్స్ట్ టాస్క్. సో ఇక్కడ ఏ వెక్టర్ ఈజ్ ఎ క్యారియర్ ఆఫ్ DNA మాలిక్యూల్ టు విచ్ ద ఫ్రాగ్మెంట్ ఆఫ్ DNA ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ఓకే, ఈజ్ అటాచ్డ్ ఫర్ క్లోరింగ్. ఓకే, వెక్టర్ అనేది మనకు కావాల్సిన జీన్ మోసుకెళ్ళేది సింపుల్ గా. ఓకే, ద ఎసెన్షియల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ ఇంక్లూడ్స్ రైట్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు అటానమస్ రెప్లికేషన్. ఈ వెక్టార్ అనేది అది ఏ యానిమల్ సెల్లో కానీ, ఏ ప్లాంట్ సెల్లో కానీ, ఏ బ్యాక్టీరియా సెల్లో కానీ మనము వదిలినా అది దాని ఆ హోస్ట్ సెల్ యొక్క డిఎన్ఏతో సంబంధం లేకుండా సొంతగా తన డిఎన్ఏని అదే డబుల్ చేసుకోవాలి, రెప్లికేట్ చేసుకోవాలి. ఆ ఎబిలిటీ ఉండాలి. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటంటే ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎ స్పెసిఫిక్ న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ రికగ్నైజ్డ్ బై ఏ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్. ఓకే, అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఆ యొక్క ప్లాస్మిడ్ లేదా వెక్టార్ ఏదైతే ఉందో, సో ఈ మొత్తం ఇదంతా DNA ఆఫ్ వెక్టార్. ఇందులో ఏదో ఒక ప్లేస్ లో ఒక రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ చర్యకి ఇది
ఏమంటారు ఒక కాంపౌండ్ దట్ కెన్ బి క్లీవ్డ్ బై ఎ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్. అంటే ఏదన్నా ఒక రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ కి ఇది కట్ చేయబడే విధంగా దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండాలి. ఓకే. సో అండ్ ఏ జీన్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్, ఒక పర్టికులర్ జీన్ దీనికి మనము ఇన్సర్ట్ చేసినాం అనుకోండి ఇట్లా. సో దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కొన్ని మార్కర్ జీన్స్ కూడా ఉంటాయి. అలాంటి మార్కర్ జీన్స్ కూడా ఈ వెక్టార్కి జనరల్గా ఉండాలి. సో 3 types of vectors are commonly used in rDNA technology. First one is plasmids. ఇప్పటిదాకా మనం చూసింది ప్లాస్మిడే. What is plasmid? Plasmids are some of the bacteria contain small, independent, circular, double-stranded DNA molecules. ఓకే. కొన్ని బ్యాక్టీరియాల లోపల ఓకే చిన్న సర్క్యులర్ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ ఎక్స్ట్రాగా ఉంటాయి. అంటే మామూలు డిఎన్ఏ పెద్దగా ఉంటుంది. ఈ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ ప్లాస్మిడ్ డిఎన్ఏ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది? సో ఒక బ్యాక్టీరియా అనేది జనరల్గా ఇలా ఉంది అనుకుంటే, సో దాని మధ్యలో ఉండేది పెద్ద డిఎన్ఏ, ఇది పెద్ద డిఎన్ఏ, దాని మెయిన్ డిఎన్ఏ ఈ బ్యాక్టీరియా. అలా కాకుండా ఒక చిన్న డిఎన్ఏ కూడా కొన్ని బ్యాక్టీరియాలో ఇట్లుంటుంది, డబుల్ స్టాండర్డ్. రెండు డబుల్ స్టాండర్డే. సో ఇది కూడా డబుల్ స్టాండర్డ్, ఇంకొక రౌండ్ కూడా ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఇది డబుల్ స్టాండర్డ్, ఇది మెయిన్ డిఎన్ఏ. సో ఇది ప్లాస్మిడ్ డిఎన్ఏ, ఇంకా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇటువంటి వాటిని మనం ప్లాస్మిడ్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో సో దే ప్రొవైడ్ రెసిస్టెన్స్ టు ద బ్యాక్టీరియా అగెన్స్ట్ యాంటీబయాటిక్స్. ఈ ప్లాస్మిడ్ ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా అనేది యాంటీబయాటిక్ కి అది రెసిస్టెన్స్ ను కలుగజేస్తుంది బ్యాక్టీరియాకి. ప్లాస్మిడ్ డిఎన్ఏస్ రెప్లికేట్ ఇండిపెండెంట్లీ అండ్ దే కెన్ బి ఈజీలీ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది హోస్ట్ బ్యాక్టీరియా. హోస్ట్ బ్యాక్టీరియా నుంచి వాటిని ఈజీగా మనం సెపరేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఆ యొక్క ప్లాస్మిడ్. దిస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఫారిన్ టార్గెట్ డిఎన్ఏ into the vector. సో అది ఈజీగా మనం హోస్ట్ సెల్ నుంచి సెపరేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ఫారిన్ డిఎన్ఏను ఈ వెక్టార్కి అటాచ్ చేయడంలో ఇది చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే. ప్లాస్మిడ్స్ ద మోస్ట్ కామన్ యూజ్డ్ వెక్టార్స్. ఓకే. ప్లాస్మిడ్స్ అనేటువంటి చాలా కామన్ గా యూజ్ చేయబడేటువంటి వెక్టార్స్. బట్ they can accept DNA fragments of 6 to 10 kilobase pairs length. అంటే సో 6,000 నుంచి 10,000 నత్రజని క్షారం ఓకే లేదా నైట్రోజన్ బేసిస్ లెంత్ ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ మాత్రమే ఇవి మోసుకెళ్ళగలుగుతాయి. సింపుల్. నెక్స్ట్ బ్యాక్టీరియోఫేజ్. వాట్ ఈస్ బ్యాక్టీరియోఫేజ్? ఎ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ దట్ అటాక్స్ దట్ lives as a parasite on a bacteria. Bacteriophage is a virus first. ఈ వైరస్ అనేది ఇంకో బ్యాక్టీరియా మీద అటాక్ చేస్తే దాన్ని బ్యాక్టీరియోఫేజ్ అని అంటాం. ఆ వైరస్ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ వైరస్. దీస్ ఆర్ లీనియర్. ప్లాస్మిడ్లు ఏమో సర్క్యులర్, ఇవి లీనియర్. ఓకే. సో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా అంటే ఒక తీగలాగా ఉంటుంది. కంటైనింగ్ సెవరల్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ సైట్స్. బ్యాక్టీరియోఫేజ్ డిఎన్ఏ పైన చాలా రకాల రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్లు వచ్చి ఈజీగా కట్ చేసేటట్టుగా అనేక సైట్స్ ఉంటాయి. సో ఫేజెస్ అన్న బ్యాక్టీరియోఫేజ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఫారిన్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్. అంటే పై దానికన్నా ఎక్కువ లెంత్ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఫారిన్ డిఎన్ఏని ఇవి మోసుకెళ్ళగలుగుతాయి. ఇది 6 to 10 ప్లాస్మిడ్. బట్ దిస్ వన్ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ కెన్ క్యారీ 10 to 20 kilo bases length. Okay, so plasmids. So it is a hybrid of plasmid and bacteriophage. Okay, so plasmid DNA ని బ్యాక్టీరియోఫేజ్ డిఎన్ఏ కలపడం వల్ల ఏర్పడేటువంటి యొక్క వెక్టార్ ని కాస్మిడ్ అంటాం. ఇవి కూడా సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ ప్లాస్మిడ్స్ కంటైనింగ్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ నేమ్లీ కోసైట్స్. కోసైట్స్ అనేటువంటి కొన్ని డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ను ఈ యొక్క కాస్మిడ్స్ కలిగి ఉంటాయి. కాస్మిడ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ మచ్ లాంగర్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్
దట్ ఈస్ 200 to 50 కిలోమీటర్స్ కిలోబైట్స్ సారీ బేసెస్ లెంత్ ఉన్న డిఎన్ఏ కూడా ఇవి ప్లాస్మిడ్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. ఇవి కాకుండా బ్యాక్టీరియల్ బ్యాక్టీరియల్ ఆర్టిఫిషియల్ క్రోమోజోమ్ అండ్ ఈస్ట్ యాకంటే ఈస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి కూడా అవి మంచి వెక్టార్లుగా పనిచేస్తాయి. సో ఫర్ లాంగర్ దెన్ 50 kb డిఎన్ఏ కనుక మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే క్యారీ చేయించాలంటే సో బ్యాక్ కానీ లేదా యాక్ కానీ మనం వాడతాం. సో దే ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ క్రోమోజోమ్స్, ఓకే, విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది జీన్ ట్రాన్స్ఫర్స్. ఓకే, సో నౌ మనకు ఒకటో స్టెప్ అయిపోయింది, రెండో స్టెప్ అయిపోయింది. నౌ ద థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కైమేరిక్ డిఎన్ఏ. ఇప్పుడు మనం హైబ్రిడ్, ఇప్పుడు మనకి క్యారియర్ దొరికింది, ఓకే, అండ్ వెక్టర్ సారీ మనం ఏదైతే కట్ చేయాలనుకున్నామో దాన్ని ఐసోలేట్ చేసినాం. ఏ జీన్ అయితే మనం డెవలప్ చేయాలనుకున్నామో వాటి నెంబర్ని దాన్ని ఐసోలేట్ చేసినాం. మనకు కావాల్సిన వెక్టర్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో నౌ a fragment of target DNA, okay, and the vector DNA, okay, produced by specific restriction nuclease, so possessing sticky ends, okay, sticky ends can be conveniently used for the preparation of chimeric DNA. Okay, ఇందాక మనం చూసినటువంటి డయాగ్రామ్ మళ్ళీ ఇక్కడ వేస్తాను. Yes. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినటువంటి జీన్ ఉంది, కావాల్సినటువంటి స్టిక్కీ ఎండ్స్ ఉన్నటువంటి రెండింటికి స్టిక్కీ ఎండ్స్ ఉన్నటువంటి వెక్టార్ ఉంది, మనకు కావాల్సిన డెవలప్ చేయాల్సిన జీన్ ఉంది. సో ఈ రెండింటిని అనీలింగ్ అంటారు. ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్లో బయాలజికల్ సొల్యూషన్లో ఉంచడం జరుగుతుంది. సో వాటికి ఈ స్టిక్కీ ఎండ్స్ వల్ల అవి ఒకదాని దగ్గర రాగానే ఇట్లా అతుక్కుంటాయి. బట్ స్టిల్ దర్ మైట్ బి సమ్ గ్యాప్. సో ఆ గ్యాప్ను డిఎన్ఏ లైగేజ్ ఫిల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి కైమేరిక్ డిఎన్ఏ లేదా ఆర్డిఎన్ఏ అనేది సింథసైజ్ అయింది. ఈ రకంగా ఏర్పడినటువంటి ఇది ఉంది. దీన్ని మనం హోస్ట్ సెల్లోకి కొన్ని హోస్ట్ సెల్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్. సో కామన్గా యూజ్ చేసే అంటే ఇప్పుడు ఈ రకంగా తయారైనటువంటి డిఎన్ఏను ఐదర్ బ్యాక్టీరియా లైక్ ప్రొకార్యో ఈకోలై కావచ్చు, బ్యాసిల్లస్ సటిలిస్ కావచ్చు, స్ట్రెప్టోమైసిస్ స్పీసీస్ కావచ్చు, వాటిలోకి జనరల్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది కైమేరిక్ డిఎన్ఏ. లేదా యూకారియోట్ అయితే ఫంగి, సాకరోమైసిస్ సర్వీసే, అస్పర్జిల్లస్ మిడ్యులాన్స్, ఓకే, యానిమల్స్ అయితే ఇన్సెక్ట్ సెల్స్, oocytes, మమ్మేలియన్ సెల్స్, హోల్ ఆర్గానిజమ్స్ కావచ్చు, ఓకే, ప్లాంట్స్ అయితే సో సెల్ వాల్ రిమూవ్ చేసినటువంటి సెల్ని ప్రోటోప్లాస్ట్ అంటాం, లేదా డైరెక్ట్ సెల్స్, లేదా మొత్తం ప్లాంట్లోకి ఏదో రకంగా ఈ జీన్ని లేదా ఈ వెక్టార్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. ఇవి హోస్ట్ సెల్స్. జనరల్గా మనం బ్యాక్టీరియాలను వాడతాం, పర్టికులర్లీ ఈకోలై. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంది, దీనిలోకి ఇన్సర్ట్ చేయాల్సినటువంటి మనకి ఆర్టిఫిషియల్ అంటే రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ఉంది. సో దీన్ని ఇందులో పంపించాలి అంటే సో దీస్ ఆర్ ది మెథడ్స్ ఫర్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఆర్డిఎన్ఏ లేదా కైమేరిక్ డిఎన్ఏ అనేది ఈ ఈ బ్యాక్టీరియాలోకి
పంపించడానికి దీస్ ఆర్ ది మెథడ్స్. కాంజుగేషన్ అంటే ఒక బ్యాక్టీరియా ఇంకో బ్యాక్టీరియా అనేది సో ఒక రకమైన సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ వల్ల ఒక బయాలజికల్ బ్రిడ్జ్ అనేది ఫామ్ అయ్యి సో ప్లాస్మిడ్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో దీనిలో కనుక మనకి కాల్ది రికామినెంట్ ప్లాస్మిడ్ ఉంటే అది ఇందులోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంజుగేషన్ బిట్వీన్ టూ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్. సో బ్యాక్టీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇది బ్యాక్టీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో రిట్రోవైరల్ ట్రాన్స్డక్షన్ ఒక్కోసారి ఇప్పుడు ఇది ఒక బ్యాక్టీరియా, సో రిట్రోవైరల్ ట్రాన్స్డక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఏదేని ఒక వాటి కాల్ది బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ ఉంది అనుకుందాం. సో సో ఇట్స్ ఏ బ్యాక్టీరియా ఫేజ్, ఇది ఒక బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ లేదా ఇది ఒక బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ అని అనుకుందాం. సో ఈ బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ లోకి ముందు మనకు కావాల్సిన డిఎన్ఏ ఎక్కించి అప్పుడు ఈ బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ ని ఈ బ్యాక్టీరియా పైన అటాక్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిట్రోవైరల్ ట్రాన్స్డక్షన్ అని పిలుస్తుంది. లేదా ఫిజికల్ గా మైక్రో ఇంజెక్షన్ అనే ఒక మెథడ్ లో చాలా వెరీ వెరీ మైన్యూట్ చిన్నగా ఉన్నటువంటి ఒక ఇంజెక్షన్ ద్వారా డైరెక్ట్ ఇంజెక్ట్ చేయడం ఆ డిఎన్ఏని. లేదా బాలిస్టిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, దీన్ని జీన్ గన్ మెథడ్ అంటాం. ఒక జీన్ గన్ మెథడ్ ఎట్లా అంటే గోల్డ్ లేదా టంగ్స్టన్ పూసలు తయారు చేసి వాటికి ఎండింగ్ కి ఈ కావాల్సిన జీన్ ని మనం అటాచ్ చేసి ఆ గన్ ని ఫైర్ చేస్తే సో లోపలికి డైరెక్ట్ గా ఆ యొక్క జీన్ అనేది వెళ్ళి అక్కడ తన యొక్క డ్యూటీ చేస్తుంది. సో డిఎన్ఏ ట్రాన్స్ఫర్ బై కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ మెథడ్. సో ఇలాంటి బ్యాక్టీరియాను మనం ఒక కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ఉన్నటువంటి ఒక తొట్టెలో కనుక మనము ఇంక్యుబేట్ చేస్తే సో ఈ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ అనేది ఈ వీటి యొక్క సెల్ వాల్స్ కి లేదా ప్లాస్మా లెమ్మాకి కొన్ని రంధ్రాలు చేస్తుంది. సో రంధ్రాలు చేయడం వల్ల ఇప్పుడు మనకి ఇదే దానిలో ఒక ఆర్డిఎన్ఏ ఉంది. సో ఈ రంధ్రాల ద్వారా ఆ యొక్క ఆర్డిఎన్ఏ అనేది ఇందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఎన్ఏ ట్రాన్స్ఫర్ బై కాల్షియం మెథడ్. సో లైపోజోమ్ ఈజ్ ఏ లిపిడ్. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. నేను మీకు డైజెషన్ అప్పుడు చెప్పాను. ఓకే, సో లైపోజోమ్ అనేది మొత్తం ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఏర్పడుతుంది. సో ఈ లిపోజోమ్ అనేది దీనిలోకి మన యొక్క టార్గెట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయబోయేటువంటి ఒక డిఎన్ఏ ముక్కని ఇందులో పంపించి ఇక్కడ రాగానే ఎండోసైటస్ ద్వారా ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లోపలికి లాక్కుంటుంది. ఎలక్ట్రోపోరేషన్ అని అంటే ఏంటి అంటే ఈ బ్యాక్టీరియాకి చిన్న ఎలక్ట్రిక్ షాక్ ఇవ్వడం ద్వారా చిన్న చిన్న రంధ్రాలు అనేక రంధ్రాలు ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోపోరేషన్. ఈ రంధ్రాల నుంచి ఈ యొక్క మన రికామినెంట్ డిఎన్ఏ అనేది బ్యాక్టీరియాలోకి చేరుకుంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ది మెథడ్స్ ఆఫ్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ. సో దెన్ క్లోనింగ్ ఆఫ్ కైమెరిక్ డిఎన్ఏ. సో లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? క్లోనింగ్ ఆఫ్ కైమెరిక్ డిఎన్ఏ. ఇప్పుడు మనకు కైమెరిక్ డిఎన్ఏ అనేది మనం ఇంకొక ఆర్గానిజం లోకి పోస్ట్ సెల్ లోకి మనం ఇన్సర్ట్ చేసినాం అనుకుందాం. సో అప్పుడు ఏం కావాలి మనకి అంటే ఆ ప్లాస్మిడ్ ఏదైతే ఉందో విత్ డిజైర్డ్ జీన్, మళ్ళీ ఒకసారి ఇమేజ్ చూస్తున్నాను. సో ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సులిన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే జీన్ అనుకుందాం. దీన్ని దేంతో అతికించినాము అంటే ఈ యొక్క ఎచ్చరిషియా కోలై యొక్క నార్మల్ ప్లాస్మిడ్ కి మనం అతికించాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఒక కైమెరిక్ డిఎన్ఏ లేదా ఆర్డిఎన్ఏ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బ్యాక్టీరియాలోకి పంపిస్తాం. పెద్ద బ్యాక్టీరియా ఇది చిన్నగా ఉంటుంది. సో లోపలికి ఏనాక ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ డూ ఇట్స్ ఓన్ వర్క్. ఓకే, సో అది
దానిపైన ఏమేమి చూసినాయో ఇక్కడ ఉండే ఫుడ్ సప్లై యూజ్ చేసుకొని ఆ సబ్స్టెన్సెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. దే మే బి హార్మ్ఫుల్, దే మే బి యూస్ఫుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. So, chimeric cloning. A clone means a large population of identical copies. ఓకే, సో ఇందాక ఫామ్ అయినటువంటి ఏదైతే మనకి ఇది రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ఇప్పుడు ఒకటే ఉంది, ఇలాంటి 1 మిలియన్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో దాన్ని ఎట్లా తయారు చేస్తాము బయాలజికల్ గా అంటే, సో క్లోనింగ్ మెథడ్. A clone means a large population of identical copies. These may be molecules, cells, or bacteria that are derived from a common ancestor. ఓకే, సో మనకు కావాల్సినటువంటి డిఎన్ఏను లేదా కైమెరిక్ డిఎన్ఏని, ఓకే, సో కలిగిన ఆ ప్లాస్మిడ్ ఆ వెక్టర్ కెన్ బి ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఇంటూ బ్యాక్టీరియా సెల్స్ బై ఎ ప్రాసెస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇందాక మనం రకరకాల మెథడ్ చూసినాం. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావచ్చు, కాంజుగేషన్ కావచ్చు, ఓకే, లేదా జీన్ గన్ మెథడ్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రోపోరేషన్ కావచ్చు, రకరకాల మెథడ్స్ ద్వారా ఆ యొక్క రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏని హోస్ట్ సెల్లోకి పంపించడం జరుగుతుంది. The replicating bacterial cell permits the amplification of chimeric DNA of the vector. ఇప్పుడు మనము దీన్ని ఈ ప్లాస్మిడ్ని ఒక సమ్ we introduced into an E. coli, okay, so in a culture medium. సో సఫిషియంట్ ఫుడ్ ఉంటే బ్యాక్టీరియా అనేది సో అన్లిమిటెడ్గా డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ అయిన ప్రతిసారి ఈ ప్లాస్మిడ్ కూడా డివైడ్ అయ్యి, ఓకే, ఏర్పడిన ఎవ్రీ 2 బ్యాక్టీరియా సెల్స్లో ఈ యొక్క రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ అనేది 2 సార్లు ఫామ్ అవుతుంది. 2 సార్లు అది నెక్స్ట్ జనరేషన్ 4, ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్లో 8, 16 ఇట్లా. సో దట్ ఈస్ హౌ ద క్లోనింగ్ టేక్స్ ప్లేస్. So the cloned DNA is released from its vector by cleavage. Okay, first of all, ఆ హోస్ట్ నుంచి ఆ వెక్టార్ని సెపరేట్ చేస్తారు. ఆ వెక్టార్ నుంచి కావాల్సిన జీన్ని సెపరేట్ చేస్తారు. కావాల్సినన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి కల్చర్ వల్ల. ఓకే, యూజింగ్ అప్రోప్రియేట్ రెస్ట్రిక్షన్ ఇంటర్న్యూక్లియస్ హెల్ప్తో ప్రాపర్గా డిఎన్ఏ కట్ అనేది చేసి, సో ఐసోలేటెడ్, క్యారెక్టరైజ్డ్ అండ్ యూజ్డ్ ఫర్ వేరియస్ పర్పసెస్. ఆ రకంగా వేల సంఖ్యలో, కోట్ల సంఖ్యలో ఏర్పడినటువంటి ఆ యొక్క యూనో హ్యూమన్ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది హోస్ట్ సెల్స్ లైక్ బ్యాక్టీరియా అండ్ దట్ ఈస్ used for future purposes. So briefly, that is rDNA technology. Okay, so this is a term called what we call the DNA libraries. So collection of genetic fragments constitutes DNA library. లైబ్రరీలో ఏముంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంటాయి. డిఎన్ఏ లైబ్రరీలో కలెక్షన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఫ్రాగ్మెంట్స్, జీన్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆర్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అని ఉంటాయి. సో there are mainly 2 types. One is genomic library, another one is cDNA library. So what is genomic library? The genomic library is prepared from the partial digestion from the digestion of total DNA of a genome by the use of restriction endonuclease. జీనోమిక్ లైబ్రరీ ఏంటంటే అందులో ఒక జీనోమ్, ఒక సెల్లో ఉన్న మొత్తం జీనోమ్ని తీసుకొని దాన్ని పార్షియల్ డైజెషన్ కట్ చేసి, ఓకే, సో రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ ద్వారా కట్ చేసి, ఓకే, దీస్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ మే బి లైగేటెడ్ టు ఎ వెక్టార్. మళ్ళీ ఈ రకంగా ఏర్పడినటువంటి మొక్కల్ని ఒక వెక్టార్కి అతికించి ప్రొడ్యూస్ rDNA మాలిక్యూల్స్, ఓకే, రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అయ్యేటట్టుగా సో చేసి దట్ కెన్ రెప్లికేట్ ద హోస్ట్ బ్యాక్టీరియా. సో ఆ రకంగా ద rDNA is introduced into a bacteria, okay, and that is cultured so that
the plasmid number is also so become very numerous number. సో అనదర్ టైప్ ఆఫ్ లైబ్రరీ ఏంటి అంటే ఇందాకనేమో మనకు ఒక ఆర్గానిజం యొక్క మొత్తం డిఎన్ఏ తీసుకుంటాం జీనోమ్ లైబ్రరీ. ఇక్కడ అట్లా కాదు. సిడిఎన్ఏ లైబ్రరీ కంటే ఓన్లీ కాపీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్సెస్ ఓకే దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఎంఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్. ఓకే డిఎన్ఏ నుంచి జనరల్గా ఎంఆర్ఎన్ఏ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి ఒక హైమేరిక్ డిఎన్ఏ లేదా కాంప్లిమెంటరీ డిఎన్ఏను హియర్ ప్రిపేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ది ఎంఆర్ఎన్ఏ విచ్ సర్వ్స్ యాజ్ ఎ టెంప్లేట్ టు ప్రిపేర్ ఎ కాంప్లిమెంటరీ డిఎన్ఏ ఆర్ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ. ఓకే సో దాన్ని మనం సిడిఎన్ అంటాం. ఓకే ప్రైమరీ డిఎన్ఏ కాంప్లిమెంటరీ డిఎన్ఏ. ఓకే సో ఇక్కడ ఏ ఎంజైమ్ వాడతారు? రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ అనేది వాడతారు. ఓకే సో ద సిడిఎన్ఏ లైబ్రరీస్ కంటైన్ ఏం కలిగి ఉంటాయి? రిలేటివ్లీ స్మాలర్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ కంపేర్ టు జీనోమ్. జీనోమిక్ లైబ్రరీలో ఒక ఒక ఆర్గనిజంకి సంబంధించిన అంత జీనోమ్ సేవ్ చేయబడదు. ఇక్కడ మాత్రం ఏదైతే జీన్ అవసరమో దాన్నే సేవ్ చేస్తాం. ఓకే ఇన్ జీనోమిక్ లైబ్రరీ it is estimated that genomic library of E. coli has about 3000 DNA fragments. Okay, so man has about 1 million DNA fragments. Okay, in that experiment. Okay, so that is about the DNA libraries. And DNA probes. Probe అంటే researcher వెతికేది అని అర్థం probe అంటే. Okay, so here the DNA libraries contain thousands or sometimes millions of DNA fragments. It is extremely difficult to choose a DNA sequence of interest from among these. Okay, అంత పెద్ద DNA information లో నుంచి మనకు కావాల్సిన జీన్ ఎట్లా తీసుకుంటాము అంటే సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్. సో a group of molecules namely DNA probes are used. Okay, for example సో ఒక డిఎన్ఏ లైబ్రరీ ఉంది. ఈ డిఎన్ఏ లైబ్రరీలో నెంబర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ కాంపౌండ్స్ అని బట్టి ఇట్లుంది. రైట్ సో ఇప్పుడు మనము ఏదో ఒక జీన్ని మనం డూప్లికేట్ చేయాలనుకుంటాం, చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటాం. సో అప్పుడు ఏంది సింపుల్గా ఇక్కడ ఈ జీన్ లైబ్రరీలో ఓకే సో అది ఎక్కడ ఉందో కనుక్కోవడానికి దాని కాంప్లిమెంటరీ డిఎన్ఏను లేదా ప్రోబ్ని ఇట్లా యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసినప్పుడు చక్కగా దానికి ఏదైతే కాంప్లిమెంట్ ఉందో దానికి అతుక్కుంటుంది. సో నౌ ఇది దాన్ని ఉంచి మిగతాన్ని సెపరేట్ చేస్తారు. దీన్ని మనకు కావాల్సిన విధంగా వాడుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ యునో that is about the DNA probes. The probes are usually single-stranded pieces of DNAs. Okay, so probes అనేటువంటి సింగిల్-స్ట్రాండెడ్ డిఎన్ఏస్ అయి ఉంటాయి జనరల్గా. ఓకే కొన్నిసార్లు ఆర్ఎన్ఏ కూడా అయి ఉండొచ్చు. ప్రోబ్ అంటే ఏంటిది? మనకి ఏదైతే జీన్ అనేది జీన్ లైబ్రరీ నుంచి ఈజీగా క్యాచ్ చేయడానికి ఏదైతే డిజైరబుల్ జీన్ ఉందో దానికి కాంప్లిమెంటరీ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చరే ప్రోబ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే సో a group of molecules, namely DNA probes, are used to search the libraries for specific genes or chimeric DNAs. The probes are usually single-stranded pieces of DNAs. Okay, sometimes are labeled with radioisotope P32 అనే ఒక రేడియో ఐసోటోప్ ను అది యూజ్ చేయడం ద్వారా కానీ లేదా ఆల్రెడీ సో P32 అనేది ఆల్రెడీ ప్రోబ్లో ఉండడం కానీ ఓకే సో జరిగి దాన్ని ఈజీగా ఈ ప్రోబ్ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని ఎగ్జాక్ట్
మ్యాచ్కి వెళ్ళి అతుకున్నప్పుడు ఆటో రేడియోగ్రఫీ ద్వారా ఓకే ఈ రేడియో ఐసోటోప్ ఫాస్ఫేట్ ఉన్నదని ఈజీగా సో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై, వీ కెన్ సెపరేట్. సో ద ప్రాబ్లమ్స్ containing complementary sequences are used to identify sorry. DNA probes are now readily available for many genetic disorders. ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్ దేనికి డిఎన్ఏ probes వాడుతున్నారంటే సో టు ఐడెంటిఫై సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్, ఓకే సో డ్యూచెన్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ, టేసాక్స్ డిసీజ్. సో ఆల్ దీస్ are so disorders are genetical disorders. Okay, so for the study of the gene, all these genes, okay, after separation, the probe, with the help of probe, that is separated from the a big genome. Okay, so that is about the rDNA technology introduction. So next notes ready with me. So I'll take the class tomorrow morning. Okay, I'm starting.